Canada giờ nát lắm rồi, trộm khắp khắp nơi, vô gia cư đầy đường. Canada giờ không còn giống như 20 năm trước nữa, cuộc sống khó khăn lắm. Cái sang đây, sống ở Canada, thời tiết rất là lạnh, lủi thủi một mình, cô đơn vô cùng. Đó là những cái comment mà mình thường hay thấy trên những cái group em. Cũng có nhiều bạn bảo là nếu mà được chọn thì 100% vẫn sẽ chọn tiếp tục sống ở Canada. Hôm nay mình sẽ bàn về cái hay cái dở của Canada nhé, nhưng mà nếu mà một ý kiến của mình thôi thì nó không được khách quan, cho nên mình sẽ phỏng vấn những người bạn của mình đến từ nhiều nước trên thế giới, ví dụ như là Singapore, Ấn Độ và Việt Nam nữa. Mình sẽ hỏi họ 3 câu. Thứ nhất là tại sao họ sang Canada, họ thích gì nhất ở đây và họ ghét gì nhất ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ làm quen với những khách mời nhé. My colleagues Andrea and Sne joined this call to talk about their experience moving to Canada. My colleague Camilo, he's from Chile. Minh là bạn thân của mình từ hồi cấp 3. Anh Trung là anh họ của mình. Why did you decide to move to Canada? So my first main reason would be work-life balance, because for context, I'm from Singapore. I was in the banking industry as well. And I was working like 8 to 9 almost every day, even taking work home in the weekends. 8 to 9. Yeah. That's bad. I feel like that wasn't a sustainable way of life. I also wanted to have time on my own to pursue hobbies or at least just rest and do nothing. So I felt that finding another job in Singapore would probably land me in a similar situation because of the culture, the corporate culture over there. And so I was thinking, okay, let's find another English-speaking country that has a rather open immigration policy. And amongst what's available, like Australia, UK, US, like Canada came out on top. That's great. So how about you, Snip? Several factors, and you could probably both relate to it. Very, very populated country, so the work culture, the competition, stuff like that is really, really intense, which it is not here. Work-life balance is a very big deal. I remember during the pandemic, I was working from home back in India, and I was pulling close to 12 to 14 hours every single day. Yeah. So work-life balance, being more close to nature, stuff like that. These things kind of influenced Canada as why Canada and why I want to leave. It's just a common problems that we encounter in a lot of South Asian countries, especially. Yeah, I see. Yeah, like I have the same. I think I have the same issue as you guys. Plus, I have my kid when I decided, and I wanted her to have the better education. And to be honest, I was doing pretty well in Vietnam in terms of education, but I didn't want my kid to go through that again. It was too much. Get too much pressure. Rồi, câu đầu tiên là ngay từ đầu thì lý do tại sao cả gia đình mày qua đây? Thì chắc cũng như nhiều người thôi, thì có con thì mình muốn con mình có một cái môi trường học tập tốt hơn, với cả là thiên nhiên tốt hơn, nên mình chọn Canada mình đi thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi, không có lý do gì khác. Nghĩa là chỉ vì con thôi chứ cuộc sống ở Việt Nam vẫn bình thường à? Nếu như không có con thì có lẽ cũng không đi đâu cả, ở Việt Nam vẫn sướng. Thì lý do thứ nhất là theo anh nghĩ là cái việc giáo dục, hệ thống giáo dục ở bên này thì anh cảm thấy thích, vì nó theo kiểu dạng phương Tây, nó giúp cho trẻ phát triển toàn diện hơn là theo kiểu là cái giáo dục châu Á mình bắt ép đọc cái này. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh nghĩ ở bên này thì là cái văn hóa của người phương Tây, người ta tôn trọng cái sự tự do và cũng tôn trọng cái sự riêng tư của mỗi người. Thì anh cũng thích cái đó. It's mainly for two reasons. The first is I wanted to do my MBA. I wanted to progress in my career and kind of start having more like strategic, high perspective of things. Also, I wanted to have like the experience of living in an English-speaking country, ideally in North America. And I felt like Canada align more with what I wanted. That might be related to maybe the next question, but has a lot to do with the culture, with the diversity, and the safety. I come from Chile in South America, and I would say that one of the things that didn't like very much about living there was that the streets are a little bit complicated. You have sectors where you always need to be very vigilant and pay a lot of attention to not get pickpocket, for example. And here, like,
a huge shock, but I knew because I have friends that have been living here for long. It's like you don't need to think about those things. That's right. That's it's right. extremely safe. It's very friendly. I don't need to use my mind to be like attentive to all of those details. And the other aspect is that we don't have much cultural diversity where I come from. Like we have some sort of mix, but here it's I would say the amount of different cultures and different kind of countries where people come from is quite impressive. And to have everything in one place, to have like to be able to live and talk with so diverse people in one place is diversity is not only in people, it's also in food. I think that for everyone that enjoys like trying new cuisines and like having a taste that is closer to the original flavor, I would say, like not my word, but for what I heard, Toronto is an excellent place. That's right. That's right. Oh, okay. Work-life balance is definitely my top one, because for once, I feel that after work, there's still enough time in the day for me to do whatever I want. Go to a class or cook or whatever it is that I feel. Coupled with the fact that the day lasts longer here, right? It makes me feel like I can finally enjoy my life aside from just living my life to work. Okay. Second thing is the weather, because I'm very migrate prone, and back home it's very hot and humid, and that makes me really prone to migraine. I would have it like as frequent as 2-3 times a week. But here, because of the cooler weather, and again, maybe it's also because the population is less dense, that it feels less crowded and less overwhelming whenever I'm out and about. So I guess it helps me relax better, and given that there's work-life balance, I'm also less stressed, so I get way less migraines. Yeah, I'm really glad that you get less work migraine. I think it's really sucks. I just got the headache once or 2 times a year, and I hate it already. This girl has it all the time. It's very it's a serious issue. That's right. How about you, Steve? So first of all, like I would say those are my top 2 as well. But work-life balance, 100%. Like we all wanted to move away from that. Definitely, I prefer the colder weather coming from a hot and humid environment. But a little bit more, if I think about it more deeply, I prefer the fact that I can go out to a park or a trail very easily. You know, I live in a more open area, and it's not as densely populated. It allows me to do activities that require open areas without having to drive 3-4 hours away. Right? So because it was too crowded. It's greener here. Because of the less population, the construction etc. is a little less, so it's more green here. In terms of environment, I would say all of the problems that come with a big population, like pollution etc. So that's way less here than from what I'm coming from. So those are the top 2 factors other than what Andrea just mentioned. Yeah, I totally agree with all of you. I have one more thing about Canada that I could notice, like, is that people here are very nice. I don't know. I agree. People are super nice. Agree, yes, These guys are super nice. And like I could, we can hear people say thank you, sorry all the time, right? But like people treat each other with huge respect, and they are super supportive with each other. I think I would not say that Vietnamese people on my side is bad or impolite, but like the degree of the politeness is bigger here, and people don't judge. I really like it. People just simply, literally, people just don't care about what you're doing, what you are wearing, what is your outlook, and they just don't judge. I think that's really good. I also feel like people seem to have more time to do like, because there's less honking and stuff. There's no honking. It's the culture again, right? Less of a rat race here, so people are not as high pressured or stressed. Whereas in Singapore, it's always about competition. It's all about the rat race. So maybe that doesn't leave a lot of room for people to be like more chill or more gracious towards other people. Like here, for example, if I'm lost anywhere, I'm pretty certain if I turn around and look at one person, that person will be willing to help me out.
And also I've had experiences where like I accidentally bumped into someone and the person said sorry instead. Yeah. I So- just like people just do it all the time. Yeah, Like, they're just really. Sao anh qua đây là anh ở được bao nhiêu năm ta? 5 năm chưa? Cũng được 5 năm hơn 5 năm hơn 5 năm. Thì anh cảm thấy là thích cái gì ở đây? Anh cảm thấy hài lòng cái gì ở đây nhất? Thứ nhất á, thì theo mình thấy là mình cảm thấy thoải mái tự do ở bên này. Thì là mình không bị gò bó bởi những cái người xung quanh á, mình có cái gọi là áp lực xã hội không có cái đó rồi. cái privacy á, tức là mình muốn làm gì mình làm, okay. nó khá là riêng tư. Mình không đụng chạm, không có ảnh hưởng đến người khác, thì lúc đấy là thoải mái. Thì cái này ở châu Á thì nó hơi khác một chút. Nhiều khi mình không làm gì người ta, nhưng mà mình làm cái gì mà người ta cảm thấy không thích, không giờ hay ý kiến này kia đúng không? Thì người ta vẫn hay can thiệp vào. Không thích cái gì đấy. Thì cái đó là cái mình cảm thấy hài lòng nhất bên này của việc ai người đó làm. Cái thứ hai thì là cái việc học hành của bọn nhỏ bên này thì mình cảm thấy cũng khá là yên tâm. Tụi nhỏ được làm những cái hoạt động khác ngoài cái việc học. Trong trường thì bọn nhỏ còn được đi ra ngoài rồi đi chơi rồi làm cái này làm cái kia, rồi các cái môn học ví dụ như là môn thể dục hay là môn mỹ thuật hay là các cái môn đàn nhạc gì đó, nó làm cho đứa trẻ nó phát triển. Theo mình cá nhân mình nghĩ là nó toàn diện hơn là việc cứ nhồi những cái môn những cái môn học ở trong trường. Vậy là cái mục đích ban đầu đi qua là coi như là thành công rồi đúng không? Gần như là cảm thấy là ok, nếu vậy thì ngon rồi. Bên đây có lẽ là thích nhất là cái thiên nhiên, rất là cây cối, không khí trong lành. Thứ hai là con người nhìn chung, nếu mà mình chịu khó mình tiếp xúc thì các bạn cũng rất là dễ thương. Những các bạn Canada ở đây hoặc là những cái bạn nhập cư tới Canada lâu thì các bạn cũng rất là dễ thương, làm việc cũng thoải mái, dễ chịu. Nên đó là hai cái rồi phúc lợi xã hội. Nói chung nếu mà khi mà mình có được gọi là cái gì nhà bia nhà thẻ xanh thẻ xanh đó, thì đại khái rất là nhiều các phúc lợi khác đi kèm, thì giúp cho cái cuộc sống mình nó cảm thấy nó nhẹ nhàng chiêu hơn. Đúng, kiểu chiêu đúng không? Kiểu đi làm sáng tối gì tới tối là cuối tuần đi chơi rồi, chứ còn đâu có phải suy nghĩ gì nhiều đó. Tính ra tại vì thật ra là bên này kiểu y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, thành ra tao cảm thấy là con người ta dễ chịu hơn, là tại vì người ta cũng không phải lo nghĩ nhiều quá mà đỡ suy nghĩ thì đỡ áp lực về tài chính thì nó dễ chịu đó hơn. Ok. Bạn cảm thấy cuộc sống ở Canada như thế nào? Comment cho mình biết nhé. Nếu vậy thì nói đi thì nói lại, thì cái gì làm cho mày không thích nhất là nói ra kiểu là tiếng chim kêu, tại đang ở trong sở thú nha các bạn, nên kêu ông xịn. Rồi thì thật ra mà nói thì mình cũng hiện tại cái như mình thì mình cũng không có cái gì gọi là không thích. Có lẽ là mình rất là dễ tính. Chỉ có cái là tại vì tính mình thì cũng khoái đi nhậu nhẹt với anh em, rồi lề đường uống bia gì đó. Ở Việt Nam thì bên đây nó sẽ không có được cái không khí đó, cái trải nghiệm đó, thì chỉ là nhớ một chút cái đó thôi. Còn lại thì dễ tính nên là cũng không có ý kiến còi gì. Nếu vậy thì là sướng quá rồi đó, tại vì thật ra là cũng có nhiều người có nhiều cái không thích này không thích kia thì lắm. mình đặt mục tiêu vừa phải thôi, nhưng mình cũng không đặt mục tiêu là qua đây là mình phải 1-2 năm mua nhà, mua xe xịn này kia. Mình chỉ đơn giản là có cuộc sống thoải mái, dành được nhiều thời gian cho gia đình thế đó. Ok, đồng ý. For me, it's one, the public transport. Because compared to coming Singapore, from is Singapore, worse. Singapore's a lot more well connected. Newer infrastructure, and I like the fact that the fee is based on the distance you travel rather than like number of usage. Okay. And the second thing that I wouldn't say dislike, but I would say could be improved, would be the food costs over here. Like there's no affordable meals that is less than $10. So in Singapore, we have the concept of hawker centers and food court, and it is non-restaurant, so you serve yourself. The place doesn't take up much space, so the food is much cheaper. But here, I find that in food carts, the food costs almost just as much as restaurants. Yeah, that's right. The food cost here is I think it's too high. It's too high. Okay. Things that I don't like. Don't say that you like everything. It's not true. There's some There's complaints, there's a couple of aspects that I would probably want to touch on. The first thing is that, and this is not because it's Canada, it's just because the Canadian economy is smaller. The salary difference from, let's say, a US
would be very different. Salaries for the same role, doing the That's same right. job, Right. US versus Canada, huge difference. Like huge difference. Right? If you like, for example, if you are a manager and your subordinate Yeah. you may have higher salary than Exactly, you. exactly. Right? And the second bit is that, and this is not Canada specific, I feel like a lot of new immigrants who are coming, they're not getting the right information. Uh-huh. They are being misled about things like, so I would probably put it this way: do your research on healthcare, do your research on Yeah. housing costs, do your research on what kind of real salaries are in Canada, Mhm. because you might find somebody say that, oh, healthcare is free, but it's more complex than that. Yeah. Healthcare is Yeah. free, Yeah. but emergency room waiting times are very long. Oh, yeah, Sometimes they can agree. get longer. Housing is difficult, it's expensive to buy a house. Yeah. Yeah. So it varies for different people, but do your research from the right sources. The thing that I dislike the most is the healthcare wait time here. Oh. I think it's too bad. I just don't get it. Why? So we was in the emergency room, right, Uh-huh. for my kid, and we had to wait 4 hours to see the doctor, and that's normal, 4 hours, and then wait for another 2 hours to run 2 or 3 hours to run all the tests and stuff. So basically, we have to stay in emergency department for like 7 or 8 hours for a very like simple thing, and no one's there. No one even. It's not like in Vietnam, like when you go to hospital, you will see thousands of people. Cũng có một số thứ mình không hài lòng lắm, ví dụ như là cái việc đóng thuế quá cao. Dạ, đồng ý. Thì cái đó thì mình nghĩ là không phải tất cả mọi người nhưng mà đa số mọi người Chắc không mọi người đều không ai cái đấy. đúng không? Em cũng vậy. Thì hầu hết mọi người Yeah. không thích cái đó. Yeah. Nhất là cái tầng lớp mà thu nhập trung bình như mình thì sẽ phải đóng nhiều hơn. Dạ. Cái nữa mình không thích đó là nói chung là cái xã hội ở bên này thì nó nhiều khi nó tự do quá, cho nên thành ra là có một số cái nó ví dụ như là cái việc mà con người ta tự do quá thì người ta không có kiểm soát bản thân được tốt, thì nhiều người ta đâm ra là hút chích rồi nghiện ngập. Nói chung là Bây giờ là ở trên đường á là homeless này, đúng không? mình cảm thấy là nó không có được không được an toàn, hoặc là nói chung là cái xã hội mình cảm thấy không được hài lòng lắm. Khi mà rất nhiều người ta homeless, người ta vì nghiện ngập, vì những cái lý do mà nó không có hợp lý á, để người ta bị tàn, bị đuổi theo cái cách đó. Em hiểu. Là, người ta hút chích, người ta nghiện ngập rồi người ta đi xuống rồi người ta bán nhà bán cửa rồi người ta ra đường người ta ở đó. Và cái lượng đấy là mình cảm thấy là bây giờ là rất là nhiều. Ok, đặc biệt là ở Toronto em thấy là thực sự là nó nhiều. Em nghĩ là những cái thị trấn nhỏ chắc là homeless nó sẽ ít hơn ở Toronto, tại vì thật ra là người ta về đây để người ta kiếm ăn kiểu vậy. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì đăng ký kênh cho mình nhé, và like và comment cho mình nhé. Cảm ơn nhiều. Nothing is perfect, right? Yeah, that's right. So I'm a big fan of cold weather. Oh yeah, me too. I like the winter, but sometimes winter can be a little bit harsh, you know? So it's hard to be prepared for that. It's hard to be prepared for a very long winter too, like not having a lot of sunlight. And in contrast, summer is extremely hot. And Okay. there are sometimes a lot of mosquitoes. Yeah. The other thing that most people are not prepared for is the tax bracket. Like, I think I come from a country that doesn't tax as much. Okay. So, and also, in Chile, it's more often to negotiate your salary on a net base. Okay. Here you do it like the full amount. Pre-tax, right? Pre-tax, exactly, which is different. It's again, not necessarily bad, but inconvenient for me. And yeah, like taxes do take a lot of that, so you need to be prepared. Yeah, I think that's fair, man, because you are single, and I think to a single, the tax bracket will be a lot. But like to us, because I have a family and I have a kid, so I actually am benefiting from the tax. Exactly. Right? Because like literally you are raising my kid, right? No. Okay. Right? So
Yeah, but I get it. I get it. Totally get it. Because I have talked to many. I have many single friends, the friends who have not married, and they all complain about tax. That's fair. That's really fair. Yeah, no, but I see your point. Like, Yeah. it's a coin that has two sides, and I'm just in the other side. Right? Do you have anything that you want to say to the people? Of course, it's maybe related to what we're saying. If they tell you to buy a good coat and like go for a real Canadian coat for winter, do that. You won't regret it. You will regret not doing that. That's right. I know that everyone says that, but it's very important. It's always important to emphasize that. Yeah. Because winter is very, very cold. Also nice boots. That's right. I agree about the boots. Thì thật ra nếu như bạn có cơ hội thì mình có thể thử trải nghiệm, có thể không phải ở Canada mà ở một cái quốc gia nào đó khác. Thì mình thật là đơn giản, nếu không thì mình có thể mình di chuyển từ một thành phố này tới một thành phố khác. Cũng chia sẻ với là trước đây nếu như mà mình không đi Canada, mình cũng có kế hoạch là giờ ra Đà Nẵng sống, kiểu giống như thế. Đại khái mình thay đổi một tí, sống một chỗ đi cũng chán. Okay. Not anything specific, but I would echo what Snee said, research, because there's a lot of things that I didn't expect would be different. Like a simple example would be applying like for rent. I didn't know that here you would have to actually apply for it, and the owner or whoever they hire would be vetting out. So yeah, like systems are different, and when you don't expect that there are things that you need to look up for, it will cause some form of anxiety, especially if you don't really have a support system here and you're kind of like the first one to face this problem. Yeah. Okay, thank you. I will just say like and subscribe Who's channel. Okay, that's good. That's good. Thank you, man. Yeah. Như bạn thấy đó thì ở đâu cũng sẽ có cái hay cái dở thôi. Có những điều phù hợp và những điều không phù hợp. Thì nó tùy vào mỗi người sẽ có sở thích khác nhau thôi. Riêng mình thì mình vẫn rất là thích ở Canada. Cuộc sống ở đây rất là dễ chịu, thoải mái và nhẹ nhàng. Bạn comment cho mình biết suy nghĩ của bạn về cuộc sống ở Canada nhé. Mình cũng có nhiều video khác về cuộc sống ở Canada nữa. Hãy xem ở đây nhé. Okay, bye bye everyone. Bye. Ok rồi, cảm ơn anh. Ok. Thank you. Ok, bye bye.